kakati anjogeremuko ku Luganda. Nimu mutegera Luganda mmwe. Bwana mwogera Luzungu lwokka. For the benefit of the foot soldiers, let me begin with English because they understand English very well. Kati mwabali eyo afterwards mujja genda mu balo babavunulire. So as I was saying, Mr. President, colleague leaders, our graduates, I'm told you came with some of your parents. We do appreciate you and everybody else. To congratulate all of you who have been through school for the past couple of months. Thank you for taking off time to study, to add value to yourselves and to this struggle that we are doing. You see, education is in various forms and shapes. Sure, Dr. Spire will tell us, hopefully. You know, there is the education you attain when you go through a formal structure. You go to a university like at Makerere where Dr. Spire teaches, and you study a diploma, a degree, a master's, PhD, and you get a transcript. There's education that you attain through short courses like the ones you have attained through our NUP School of Leadership. There's education that we get through this school called the world and life. And that's the lifelong education that we attain. And hopefully we get to learn and become better citizens and all of that. But I want to congratulate you. Thank you for taking off time to better yourselves. You see, for me, as far as I am concerned, we are ready and we have got what it takes to run government at all levels. At all levels, because you see, sometimes people think, you know, it is okay when the top is good. Our president is a lawyer. We have several educated people, Harvard and so on. It's a graduation, Muzidaba. That's a good thing, but we don't want it to be just at the top. At all levels, because you see, we need leaders at all levels in this our country. And so from what I see, we are ready to run government. So people who had any doubts, are these people ready? Do they have what it takes? We are here and we are ready. People came from the bush, they didn't know what to do, they could not speak the English you're speaking, they had not even a single qualification. But for us, we have said, let's get ready. So that it's one thing to remove this regime, which we are going to do very soon. It's another thing for us to successfully run government, and this shows that we are ready to run government, to change this country, to better the trajectory of our country, and that's what we are doing. Nelson Mandela once said that education is the most powerful weapon that you can use to change the world. That is true. And maybe that's why this government has refused to focus on education. Because uneducated people are very easy to roll over. They're very easy to manipulate. We have always made the case, UPE, Universal Primary Education, which is supposed to be a good program. Capitation grant that is given money to run the schools, to cater for the educational needs of each child, is 20,000 shillings. Not per week, not per month, not per term, per year. Just think about that. 20,000 shillings allocated to each child as capitation grant in the UPE schools per year for the whole year. And somehow that child is supposed to compete with schools, private schools, the good ones and so on, to compete with the rest of the world. Not just locally here. It cannot happen. And that's why we remain raw, we remain in a vicious cycle. And for us in our alternative policies, we have always said, let's increase this capitation grant. If we are serious about educating this young generation to become the kind of leaders we want them to be, let's push it up. In fact, for us, we have said at the bare minimum, let's multiply it by 5 at the bare minimum for a start. So it is still at 20,000 shillings. That's why we have said severally, let's pay all teachers very well, not some teachers. Because what government decided, let's pay just the science teachers well. How about the arts teachers? The arts are important too.
because they're all teachers, they've qualified similarly, they teach the same man hours or woman hours. Let's pay all teachers well. Because when you don't do that, these teachers, they become lethargic. You can force them to go to class, as was the case, because Mr. Museveni called them to State House, intimidated them and said, go back to class quickly. And the poor teachers have gone back to class. But they're not teaching as they should be teaching. They're not passing on the knowledge they should be passing on. Because they're not well motivated. So they will be in class, yes. They will hold the chalk. And they will not pass on the right content to these children. So all of those things affect education. And so this government is deliberate about frustrating education. Because when people remain there, in that state, research has told us that children who are in P7, in UPE schools, they cannot do P2 work. That's a research that was conducted by an entity called Uwezo. Children who are in P7, UPE schools, they cannot do work of P2. But they are in P7. And then they will go to secondary and so on. So they remain shallow. That's what we want to change. That's what our government is going to change. Very deliberately. So that we become a better country. So that people who are educated can challenge leaders. Because when you're not educated, you've been seeing Mr. Museveni moving around. Those poor people at whatever age, elderly, they will kneel down and he gives them an envelope, which has, I don't know, maybe 50,000 or that kind of thing, whatever amount. But somebody who is educated, somebody who knows the value of them being a citizen, will be challenging the leader and saying, no, before you give us those envelopes, where are the roads you promised us? Where is the good healthcare? Where is the good education, infrastructure, service delivery, and so on and so forth? So that's what we want to do. And we have begun it here. So we congratulate you once again. Abazadde bamanyi oluzungu ngamba abali abali wali bannamawulire twagala okuyuzayuza abasomi banemwe bali kusoma yogeyoge okusoma kikulu nnyo era nabamu abantu bangi naba nakulembeza abamu abava mu Nakawa West mwe bali kusoma omwemirire kale pulezidenti alabe nti abenakawa tusoma obalabye pulezidenti obalabye abo bakansala abafaabo basomye mwe bali obutatuswaza ekyokusoma ekyokuyiga kikulu nnyo ate okuyiga tulina okimanya nti okuyiga waliwo okuyiga okubeera mu kiraasi university nakino okola degree masters phd n'ebirala ne waliwo n'okuyiga nti ogenda kubangulwa nti eno koosi gye musomye oyinza obutagiteeka ku CV yo nekuweesa omulimu naye kubangudde tekulese kyekimu bayinabino ne ku CV bweziteekeko tomanya ojja kutuuka mu ofiisi omuntu ategeere nti ntambuza emirimu gyaffe nga NUP wanalabako kakoosi ajagamba ono gwenjagala ono abimanyi tubayuzayuza mwe bali kuwaayo kaseera bwobeera omukulembeze kirungi okusigala ng'otambulira mu kumanya kubanga mbobasama wabula mu njoze otuuka ekiseera n'ogamba nti kaakati nze nkikubye nnyo awo botandisa okwonooneka tulina tambulira mu kumanya muba mu njoze ogenda okutegeera ensinga bwetambula. Nelson Mandela yagamba nti education is the most powerful weapon you can use to change the world. Nti okusoma oba ebyenjigiriza kyakulwanyisa kinene nnyo ekisobola okukozesebwa okukyusa ensi. omwogerera ebyo bitategereka mu education kubanga abantu baba nga basomyeko nga bayigirivu bibeera byanjawulo eggwanga eribeera byanjawulo nnyo n'engeri gye balondamu n'engeri gye basalawo engeri gye bateeka abakulembeze ku nninga ebeera yanjawulo kyovudde olaba oba oliawo gavumenti eno ebyenjigiriza tebiteekako nnyo ssira tubeere mu palamenti nga tubiyombako UPE Universal Primary Education kibayita capitation grants zino sente zigenda kuyisa omwana ono mu ssomero ebyenjigiriza bye naki buli mwaka buli mwana bamusasulira $200 omwaka gwonna si wiiki si mwezi si taamu omwaka gwonna kakati gwe teebereza $200 omwaka omulamba oyo omwana gwe basuubira nti ajja kutuula ebibuuzo bye bimu n'abagenda mu masomero agali wano e Kampala
bwe mwana gwe basuubira nti ajja kusobola okompiitinga n'abaana bali mu nsi endala zonna mu nsi yonna tekisoboka. kyoloola tusigala tuli mabega ne tugamba nti abasomesa bonna basasulwe bulungi. Gavumenti yo yagamba nti tujja sasulamu abasayansi bokka, ate abalala aba arts bo si basomesa, bo tebasoma, tebasomesa ssaawa zezimu, tebatola mu classroom yemu. Of course kyeyakola Mwami Museveni n'abayita n'abakangakanga abo omutagende mu class tujja bagoba, bambi abasomesa ne batya, aba arts ne baddayo okwekalakasa ne bakuyimiriza ne baddayo okusomesa. Naye ebyaddala bw'obigoberera abasomesa bali mu kibiina naye tebasomesa nga bwe kirina kubeera, kubanga tebali motivated, tebajja kuwaayo buli kimu ekibalimu okusomesa abaana bamwe obulungi, kubanga si basanyufu. Kati bajja kusomesako byampolampola, kati kulowooza nti bali mu kibiina basomesa naye nga ate tebasomesa. Kati olwola baffe tugamba ebintu ebyo tulina okubikyusa. Gavumenti yaffe egenda bikyusa, tutereke essira ku byenjigiriza, kubanga abantu abasomyeko abayigirivu tebajja kukola nga bino omuzimula Mwami Museveni alambula n'agenda okulambula abalina obubizi, abalina obukoko obusatu, bambi abantu abaavu najja n'afukamira n'amuwa ebbaasa erimu ba 5,000 bameka. Kati omuntu asomyeko abagamba nedda saagala bbaasa yo, njagala luguudo, njagala mu ddwaliro, twagala mirimu. Odola abatubeezaawo ekyo twagala kikyuke, n'abantu bamanye ekyokukola, bamanye ekyokubanja abakulembeze baabwe, si just bbaasa. Twagala okusomoka. Era pulezidenti njagala kugumya nga tumaze okutwala obukulembeze, ate ekyo nga tekiri wala nnyo. Tulina obumalirivu, tulina obusobozi obuddukanya gavumenti, kubanga tekikomera ku bakulembeze nti buli gane bafuna zi masters ne tuzifuna aba Harvard naki. Twagala kiremeko bakulembeze ab'oku ntikko, ffenna tubenga tumanye ekyokukola. Oba pulezidenti kali mu State House si abeera akulembera yekka, abeera n'abakulembeze ab'enjawulo. Kati kino kitulaga nti ffe tuli ready okuddukanya gavumenti. Twagala okusoomooza abalala, namwe mujje musome tulabe nga eggwanga ligenda maaso. Congratulations again. Kama wange mwongere engalo ez'amaanyi. Mwongere obwala. Naffe aba media tuli basanyufu nti mu ssomero Byona Seewo webale kusoma. Yimirira abantu bakulabeko. Yimirira leero alina mutaayi. Ali mutaayi naye yasomye. So buli muntu alina eddembe okulaba nti ayongerwako kyasobola okukola ki okwongerwako. Mr. President and the Secretariat, I will indulge you just for a minute. These graduates forgot just a small act. Please mujje mugabe ekirabo kyammwe ekyo mu ddakiika emu tugende ku program endala.